Hi, hello dear TS and AP Eamcet students. How are you all? I hope you are doing great. Welcome to this today's session. I'm going to discuss about the quite interesting topic, very easiest and easy way I'm going to discuss of the previous year's Eamcet AP Eamcet of 2021. The topic is simply limits and continuity as a part 1. Are you ready? Without delay, let's get started. I'm Lakshmi. Welcome to my channel Maths Super Tips and Tricks. In this channel, I'm uploading videos regarding the maths with amazing shortcut methods. So already uploaded more and more videos. If not at watch, please watch them, which are helpful for both the TS and AP states as well as for mains and MSET. Okay, without delay, let's get started today's session. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ 2021 నుంచి నేను క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నానో చూడండి. టాపిక్ చెప్పాను కదా, లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ. సో అది ఎలా చేయాలి చాలా ఈజీగా చేస్తాను. దానికి సంబంధించిన ఇది ఏంటంటే ఫస్ట్ 19th ఆగస్టు షిఫ్ట్ 1లో క్వశ్చన్స్ ఏంటుందో చూద్దాం. ఓకేనా, 19th నుంచి 25th వరకు జరిగే మధ్యలో 20 తర్వాత 23rd ఉంది. దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ యాజ్ ఎ పార్ట్స్గా నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను చాప్టర్ వైజ్. ఇది ఇప్పుడు లిమిట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాను, రైట్? సో విల్ స్క్రోల్ డౌన్ ద paper for the questions. Please wait. Yes, limits from this first question paper. First question is what given? Limit extends z tends to 1, z bar 1 by 3 minus 1 by z bar 1 by 6 minus 1. There is super duper tip for this one. What we are using for this one, generally we are thinking about the x tends to, y tends to, like that. Here instead of x, z is given. Z tends to 1 and z bar 1 by 3 minus 1 by z bar 1 by 6 minus 1. For this we have to use a super tip, that is simply if limit some x tends to a, x power m minus a power m by x power n minus a power n is there. Suppose this one you can write m by n into a power m minus n. That's it. This is we are using this super tip. Limit x tends to x power m minus a power m by x power n minus a power n is what? M by n of a power m minus n. Here in place of x there is a z and in place of a, x is a z. A is 1 and m is 1 by 3. What is n is 1 by 6. Okay, na? Same concept you can use here. Just what is the formation here? M by n of a power of m minus n. Here m place is 1 by 3 is there. 1 by 3 by 1 by 6 into a, in place of a what is there? 1. 1 power m minus 1. 1 by 3 minus 1 is 1 power something is 1 only. That's why I'm not writing the power here. Then what is left over? 1 by 3 by 1 by 6 we can write 6 by 1 is 6 by 3. 6 by 3 is what? 2. Yes, this is directly option number 3. Is it clear? So easy way I did this one without concentration of the limit application. Just we can use this super tip. Is it clear? So now look forward the next question. Yes, what is given in this question? Next question. If f of x is a 72 power x minus 9 power x minus 8 power x plus 1 divided by root 2 minus under root of 1 plus cos x when x is not given 0. So it is also equals to k log 2 log 3 when x is equals to 0. So for x is equal to 0 means f of 0 is calculated. F of 0 value calculated as k into log 2 log 3. x ప్లేస్ లో 0 ఉన్నప్పుడు, x ప్లేస్ లో 0 కానప్పుడు f of x ఫంక్షన్ ఇలా డిస్కస్ చేశాడు, define చేశాడు. And also given that find the value of k for which the f is continuous. We have to find out this k unknown value when fx is continuous. What is a continuous condition? There is a condition that continuous is limit f of x as x tends to a is must be equals to f of x, f of a, then it is continuous, then fx is continuous at x is equals to a. Continuous at x is equals to a. ఈ కాన్సెప్ట్ మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. కంటిన్యూస్కి మెయిన్స్లో 2 డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక డెఫినేషన్. అంటే మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఓన్లీ సింగిల్ ఫంక్షన్గా డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇయర్ 0 అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ 72 పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 9 పవర్ ఎక్స్. అంటే మనం ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏ ప్లేస్లో ఉంది 0 ఉంది కాబట్టి సో వాట్ యూ కెన్ ఈక్వేట్ లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ as x tends to 0 should be equals to f of 0. f of 0 and x is 0 then ఏమి ఇచ్చాడు? k log 2
log 3 అంటే fxని సబ్స్టిట్యూషన్ చేసేద్దాం. x tends to 0, fx is what? 7 to 2 power x minus 9 power x minus 8 power x plus 1 by denominator root 2 minus of root over 1 plus cos x is given indirectly k log 2 into log 3. k log 2 into log 3. దీని నుంచి k కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఈ లిమిట్స్ని లిమిట్ ఫంక్షన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం. రైట్, నౌ ఐఎమ్ కాన్సంట్రేటింగ్ ఆన్ ద సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ LHS. ఇది ఏం చేయాలంటే you have to convert into known limits formulas. First 72 power x and 9 power x. I'm taking the 9 power x is common. 72 అంటే 9 8s కదా, అంటే 72 power x నుంచి 9 power x కామన్ తీసుకుంటే 8 power x. 9 power x కామన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి -1 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టూ టర్మ్స్ నుంచి -1 కామన్ తీసుకుంటున్నాను. 8 power x -1 ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తున్నాను బై √2 minus root over 1 plus cos x we can write 2 cos square x by 2 by the trigonometric application. ఓకే, నేను రైట్ సైడ్ ఏమి టచ్ చేయట్లేదు ప్రస్తుతానికి, అది అట్లా నేను చేస్తున్నాను. లెఫ్ట్ సైడ్ లిమిట్స్ని సింప్లిఫై చేస్తున్నాను. లిమిట్ x tends to 0, the factorization, but in the 8 power x minus 1 is common. There is a 9 power x minus 1 of 8 power x minus 1 by denominator. So √2 root over 2 cos square x by 2 means what? Minus √2 cos x by 2. Okay, now next further limit x tends to 0, 9 power x minus 1 of 8 power x minus 1 by taking the √2 is common from the denominator, it becomes 1 minus cos x by 2. Okay, to get the simplification of this limit we have to use the standard formulas of limits. What are those? We will discuss now. Yes, I have written here. There is a super tip I am using in many stages. ఎక్కడైతే లిమిట్ అప్లికేషన్ ఈ ఫార్ములా ఉందో అక్కడ ఇది చేస్తున్నాను. అది ఏంటంటే లిమిట్ x tends to 0, 1 minus cos x by x square is 1/2. ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఈజీగా x tends to 0 అన్నప్పుడు 1 minus cos x ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉంటే దాని స్క్వేర్ డినామినేటర్లో ఉండాలి. అంటే 1 minus cos x by x square, maybe 2x into 2x whole square, 2021x into 2021x whole square అలా ఉన్నప్పుడు దాని వాల్యూ డైరెక్ట్గా మనం 1/2 తీసేసుకోవచ్చు. అదే మీకు ఈ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ ఆల్రెడీ తెలుసు. a power x minus 1 by x extends 0 లిమిట్ log a. ఈ టూ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేస్తే నేను ఇప్పుడు లిమిట్ని మిగిలిన పార్ట్ని ఎలా డిస్కస్ చేస్తున్నానో చూడండి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ హియర్, ఎక్స్ ఇది రిమూవ్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ ఐమ్ యూజింగ్ ఇయర్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ సైడ్ k log 2 log 3 ఉంది, దాన్ని అలా ఉంచేద్దాం. రైట్ సైడ్ చూడండి, అంటే లిమిట్ x tends to 0, 9 power x minus 1, 8 power x minus 1, దాన్ని 9 power x minus 1 by x ఉండాలి. అందుకనే న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ని x స్క్వేర్తో డివైడ్ చేస్తున్నాను. అంటే సింపుల్గా లిమిట్ x tends to 0, 9 power x minus 1 by x కావాలి కాబట్టి xతో ఇంటూ చేశాను, డివిజన్ చేస్తాను, మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. అలాగే 8 power x minus 1 కూడా by x కావాలి, డివైడ్ అండ్ మల్టిప్లై విత్ x. రైట్, నెక్స్ట్ డినామినేటర్ సేమ్ వే, డినామినేటర్ లిమిట్ x tends to 0, √2. ఓకే, టు యూజ్ దిస్ సూపర్ టిప్ వాట్ ఈజ్ మిస్డ్ హియర్, 1 minus cos x by 2 ఉంటే మనకి x by 2 హోల్ స్క్వేర్ ఉండాలి. అంటే x by 2 హోల్ స్క్వేర్తో డివిజన్ చేసి మల్టిప్లై చేయండి. దట్ ఈజ్ x by 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే x స్క్వేర్ by 4 అవుతుంది అక్కడ. సో you know, by using these tip and standard result, numerator is 9 power x minus 1 by x అంటే log 9 అవుతుంది. ఓకేనా? ఇంటూ 8 power x minus 1 by x అంటే log 8 ఇంటూ x ఇంటూ x స్క్వేర్ రాసేద్దాం. ఇంకా డినామినేటర్లో ఉంది √2 is there and this resultant is 1/2 and x square by 4. What happened here? 1 x square cancelled. కరెక్ట్ కదా? ఇప్పుడు log 8ని ఎలా రాయొచ్చు? 2 cube, log 2 cube. అలాగే log 9ని log 3 square. ఇంకా మనకి సింప్లిఫికేషన్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ log 9 we can write 3 log 2 log 3. ఎందుకంటే 3 log 9 అంటే 3 స్క్వేర్, 3 స్క్వేర్ని 2 log 3 రాయొచ్చు లాగరిథంలో. log 3 log 8 2 cube, 2 cube అంటే 8 కదా, అంటే 3 log 2 రాస్తాం, 3 log 2 బై డినామినేట్లో ఉంది
root 2 by 8 ఉంది. So again 2 into 3 6, 6 into 8, what is 6 8s? 48. 48 by root 2 of log 2 into log 3. అంతేనా? ఇప్పుడు మనము RHSలో మనం రెడీగా పెట్టుకున్నాం కదా, k log x log 2 into log 3, దానికి ఈక్వల్ చేసుకొని k వాల్యూ కనుక్కోవడమే, రైట్? Now you can equate this is to k log 2 log 3 అంటే k log 2 log 3 is equals to 48 by root 2 log 2 log 3. అంతేనా? What is cancelled throughout? Log 2 log 3 cancel, therefore k is equals to 48 by root 2. 48 and root 2 ఎలా రాయొచ్చు? Rationalization with root 2, 48 root 2 by root 2 into root 2 2 అవుతుంది. 2 cancel in 48 24 times, 24 root 2. ఇది మనకు కావాల్సిన k రిజల్ట్. 24 root 2 is given as a ఆప్షన్, ఫస్ట్ 3 ఆప్షన్స్లో అయితే లేదు, నెక్స్ట్ 4th ఆప్షన్లో ఉంటుంది, అది చూద్దాం, ఓకేనా? సో వాట్ యూ గాట్ k వాల్యూ 24 root 2, దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ 3 ఆప్షన్స్. నౌ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్. ఎస్, 24 root 2 is there in 4th option, right? This is our required result for this question. K value అడిగాడు. ఇది కంటిన్యూటీ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి ఆ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్. Yes, what is given here? If the function fx defined below is continuous in the interval, closed interval 0 to pi, then continuous అని ఇచ్చాడు. దెన్ అంటే ఆ కింద ఆప్షన్స్లో ఏబీ వాల్యూస్ అడిగాడు. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో దిస్ ఫంక్షన్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ 3 parts. Means what? The function is defined is piecewise function. Piecewise అంటే పార్ట్స్గా స్ప్లిట్ చేయడాన్ని 3 partsగా స్ప్లిట్ చేసాడు. అంటే f of x is defined as x plus a root 2 sin x when x lies between 0 to 4 is a 2x cot x when x plus b when x is lies between pi by 4 to pi by 2 including pi by 4 pi by 2 is also a cos 2x minus b sin x when x is lies between pi by 2 to pi. కంటిన్యూస్ అయినప్పుడు మనం ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో కామన్ పాయింట్స్ ఏం కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ? సో కామన్ పాయింట్ అంటే pi by 4 కామన్ 1 పాయింట్, దెన్ pi by 2 అంటే pi by 4 pi by 2 దగ్గర కంటిన్యూటీ తీసుకోవాలి బిట్వీన్ ద 0 to pi. 0 to pi అని ఇచ్చారు, 0 to pi by pi లోపల pi by 4 pi by 2 అనే 2 పాయింట్స్ దగ్గర కంటిన్యూటీని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. దానికి మనం ఏం చేయాలంటే వాట్ ఈజ్ కంటిన్యూటీ అట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కంటిన్యూస్ అట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అంటే లెఫ్ట్ కంటిన్యూస్ రైట్ కంటిన్యూస్ ఈక్వల్. అలా అంటే as extends to a minus fx is same as limit extends to a plus fx when it is a continuous at x is equals to a. దీన్ని లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈక్వల్ తీసుకోవాలి అట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ కంటిన్యూస్ అయినప్పుడు. ఓకే, ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఒకసారి pi by 4 తీసుకుంటున్నాను, ఒకసారి pi by 2 తీసుకున్నాను. దాని నుంచి మనకు కావాల్సిన ఏబీ రిజల్ట్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం, రైట్? ఫస్ట్ at x is equal pi by 4 I'm using, means what? At x tends to pi by 4 minus a ప్లేస్లో pi by 4 యూజ్ చేస్తున్నాను, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ x tends to pi by 4 ప్లస్, ఓకేనా, fx. pi by 4 మైనస్ అంటే లెస్ దాన్ pi by 4, x is less than pi by 4 అంటే we can use a first function. అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ at x tends to pi by 4 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయాలి. fx ఫంక్షన్లో ఏం చూస్ చేసుకోవాలి? x ప్లస్ a root 2 sin x, right? This is left side. Can you guess right side? Yes, second function choose చేసుకోవాలి. x tends to pi by 4 plus అంటే గ్రేటర్ దాన్, x గ్రేటర్ దాన్ pi by 4 దగ్గర 2x cot x plus bగా డిఫైన్ చేశాడు, అది యూజ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ 2x cot x plus b. Now we can apply the limits. Left side, what is the limit for left side? x pi by 4 పెడితే pi by 4 plus a root 2 sin pi by 4 అంటే 1 by root 2 is equals to right side 2 into pi by 4 cot pi by 4 అంటే 1 plus b. So here 2 cancel and cot pi by 4 sorry pi by 4 కదా, మన ఎక్స్ప్రెస్లో pi by 4 పెట్టాలి. 2 into pi by 4 2 into pi by 4 into cot pi by 4 అంటే 1. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ root 2 cancel, this becomes a plus pi by 4 is equals to pi by 2 plus b. Okay na? From this we can observe that
a minus b is equals to pi by 4. a minus b by is equal to pi by 4. pi by 4 ఎలా వచ్చింది? pi by 2 minus pi by 4 అంటే pi by 4 కదా. a minus b pi by 4 ఏంటంటే ఏ ఆప్షన్స్లో ఉందో చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చేద్దాం. If there is a repetition, you can consider other value. Other value means what? Other limit at x pi by 2. So first we can verify the options. I think so, no repetition. First option is what? Pi by 6 plus pi by 12. Pi by 6 plus pi by 12 is not at all pi by 4. Difference చేస్తే ఏమవుతుంది? Pi by 6 minus pi by 12 is not pi by 4. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ కాదు. సెకండ్ ఆప్షన్ అంటే minus pi by 6 minus pi by 12 is not equals to pi by 4. Second option is also not correct. మనం ఏం చెక్ చేయాలి? a minus b is equal to pi by 4 అయ్యే ఆప్షన్ ఏంటో చెక్ చేద్దాం. So first two options are not correct. Next we can see the remaining two options also, right? వెరిఫై చేసాం కదా, ఫస్ట్ టూ ఆప్షన్స్ అయితే కరెక్ట్ కాదు. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఏముంది? మైనస్ పై బై 6 మైనస్ మైనస్ ప్లస్. థర్డ్ ఆప్షన్ చూద్దాం. మైనస్ పై బై 6 మైనస్ మైనస్ ప్లస్ 5/12. సో ఎల్సిఎం ఈజ్ 12. సో 6 2 minus 2 pi plus pi అంటే మైనస్ పై బై 12 వచ్చింది. ఈజ్ ఇట్ ఈక్వల్స్ టు పై బై 4? నో. అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఇంకా ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూద్దాం. a minus b అంటే pi by 6 minus pi by 12. So LCM is 12. 6 2s 2 pi plus pi. 2 pi plus pi is 3 pi by 12. 3 pi by 12 is pi by 4 or not? Yes, it is true with the fourth option pi by 4. ఇక్కడ రిపిటేషన్ లేదు కాబట్టి హ్యాపీగా మనము ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ చేసుకున్నాం. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చేసేటప్పుడు రిపిటేషన్ ఉంటే, అంటే ఇదే ఆప్షన్ వేరే దగ్గర కూడా ఉందనుకోండి pi by 4, అప్పుడు ఏం చేయాలి? లిమిట్ అట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ pi by 2 దగ్గర కూడా యూజ్ చేసుకొని సాల్వ్ చేయడం కొంచెం లెంగ్తీ ప్రాసెస్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఆప్షన్ రిపిటేషన్ లేనప్పుడు వరీ ఏం కానవసరం లేదు. ఓకేనా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? దీస్ ఆర్ ద 3 questions which are given in this paper. Now we'll look forward the next paper. Now we can observe that 19th August shift 2 questions what are given from the limits, right? So I will scroll down the question paper. Please wait few seconds. Let's look at this question. F of x is defined as e power x minus e power x by minus x by x square and x is not equals to 0 is defined as 3/2 when x is equal to 0. అంటే f of 0 3/2 ఇచ్చాడు. 0 కానప్పుడు e power ax minus e power x minus x by x square ఇచ్చాడు. Then he is given that find the value of f for which the function is continuous. He is given that function is continuous. We have to find out this value is alpha, not a, alpha, e power alpha x అది ఆల్ఫాని కనుక్కోవాలి. సో దానికోసం ఏం చేయాలి? జస్ట్ నా బిఫోర్ ఫర్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ దట్ కంటిన్యూటీ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఫంక్షన్ ఒకే దగ్గర డిఫైన్ అయింది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ as x tends to a is equals to f of a concept. In place of a there is 0 here. అండ్ ఏ పాయింట్ దగ్గర కంటిన్యూస్ అన్నాడు? 0 దగ్గర అన్నాడు కాబట్టి 0 యూజ్ చేసుకుందాం. అంటే సో వాట్ యూ కెన్ ఈక్వేట్? లిమిట్ x tends to 0 fx is e power alpha x minus e power x minus x by x square is equals to f of 0, right? F of 0 means what? X is 0, what is given? F of x is 3/2 is given, that is I'm using. Okay, limit x tends to 0 e power alpha x minus e power x minus x by x square. F of 0 is given as 3/2. I am equating this is. So to find out the alpha value we have to concentrate on the limit. లిమిట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెడదాం. ఇప్పుడు x 0 పెడితే అవుతుంది e power 0 1 మైనస్ e power 0 1 1 minus 1 0 0 minus 0 0 అవుతుంది న్యూమరేటర్. డినామినేటర్ కూడా 0 అయింది కదా. అంటే ఏ ఫామ్ వచ్చింది? 0/0. 0/0 వస్తే ఏం చేయాలి చెప్పండి? సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ L-Hospital rule. What is L-Hospital rule? I am giving now. Yes, what is L-Hospital rule? I will write in short form LH rule. L-Hospital rule ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే if the limit f of x by g of x extends to a is equals to 0/0 or infinity by infinity indeterminate form వచ్చినప్పుడు. So the function is either 0/0 or infinity by infinity indeterminate form. You have to use L-Hospital rule. L-Hospital means simply derivative of numerator by derivative of denominator. You have to take means limit f dash x by g dash x. If maybe give the extends to a finite value, maybe infinite value, but you have to concentrate
fx derivative by g of x derivative. So again if you get the 0 by 0 and infinity by infinity, again we can use L'Hospital rule. ఇవన్నీ నేను L'Hospital rule, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండిటర్మినేట్ ఫార్మ్స్కి సెపరేట్ వీడియోస్ చేశాను, పార్ట్స్ కాదు, కంపల్సరీ చూడండి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నేను డిస్కస్ చేశాను, అవన్నీ మీకు బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ కూడా LH రూలే యూజ్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే మనకి 0 by 0 వచ్చింది కాబట్టి. LH rule means derivative of numerator రాద్దాం, that is x tends to 0. e power alpha x derivative, e power x derivative is e power x. alpha x అంటే alpha x derivative alpha అవుతుంది, అందుకనే e power alpha x derivative e power alpha into e power alpha x అవుతుంది, అంతేనా. మైనస్ derivative of e power x is e power x only. ఇక్కడ alpha into e power minus e power minus x derivative, e power x derivative e power x only, and minus x is there, that derivative is 1 by denominator x square derivative 2x, okay na, is equals to 3 by 2. ఇప్పుడు x tends to 0 పెట్టేద్దాం, x tends to 0 పెట్టి న్యూమరేటర్ ఏమవుతుంది, ఆల్ఫా ఇంటూ e power 0 అంటే 1 ఆల్ఫా మైనస్ e power 0 1 minus 1 by denominator 2 into 0 0 is equals to 3 by 2. రైట్ సైడ్ ఫైనైట్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి డినామినేటర్ 0 అన్న ప్రాబ్లం లేదు, అంటే ఆల్ఫా మైనస్ 2 by 0 is equals to 3 by 2. By taking the cross multiplication, alpha minus 2 is equal to 0 into 3 by 2 is a 0 only. From this alpha is a 2. Simply we can get the alpha value. Just you have to recollect the L'Hospital rule for this question. So alpha is a 2 is there, not there in first 3 options. I think so it is in 4th option only, right? So alpha is equals to 2 in which option, we can check it now. Yes, 2 is there, clearly there is in 4th option, right? So ఈ విధంగా మనము ఈ క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. Now look forward the next questions, right? So we can observe this question. The value of k which is greater than 0 for which the function f of x, and here there is sentence missing. ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో మిస్టేక్ ఉంది. The function f of x is continuous అని ఉండాలి. Continuous at x is equals to 0. Continuous at x is equal to 0 అనే సెంటెన్స్ మిస్ అయింది. The value of k which is greater than 0 for which the function f of x is equal to so and so continuous at x is 0 where x is not equal to 0 and f of 0 is equals to 8. ఇక్కడ where x is equals not equal to 0 తర్వాత రావాలి continuous, not equal to 0 తర్వాత continuous and f of 0 is 8. Continuous అంటే చెప్పాను కదా, what is we have to use here, limit f of x as x tends to a must be equals to f of a తీసుకోవాలి. కంటిన్యూస్ అన్నాడు కాబట్టి ఏ ప్లేస్లో ఇక్కడ 0 యూజ్ చేస్తున్నాము. సో అండ్ ఆల్సో వాట్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ఫైండింగ్ దిస్ లిమిట్ విల్ సీ నమ్. ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ మీన్స్ వాట్ 0, ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ e power x minus 1 whole power 4 by sin of x square by k square of log of 1 plus x square by 2 is a what is that, f of 0. ఏ ప్లేస్లో 0 ఉంది. f of 0 అంటే మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, 8 ఇచ్చాడు. సో అంటే మన లిమిట్ ఏదైతే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో దాన్ని 8కి ఈక్వల్ చేసుకుని దాని నుంచి k వాల్యూ, k అనే కనిపిస్తుంది కదా సైన్లో ఉంది k, అది కనుక్కోవాలి. అది కూడా పాజిటివ్ అయి ఉండాలి. అది ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం, రైట్. ఇక్కడ లిమిట్ కనుక్కోవడానికి ఇప్పుడు నేను ఒక రాశాను కదండి, ఆ రిజల్ట్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఆ రిజల్ట్స్ 3 కూడా నేను ఎక్కడ యూజ్ చేసినా మీకు ఐడియా రావాలి. సో ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, కొంతమందికి చాలామందికి తెలుసు, తెలియని వాళ్ళు తెలుసుకోండి. లిమిట్ x టెండ్స్ టు 0 లాగా 1 ప్లస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ వాల్యూ 1, అలాగే సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ 1 ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ ఎక్స్ టెండ్స్ 0 వాల్యూ 1. సో ఇక్కడ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఉంటే ఎక్స్ బదులు ఏది ఉంటే అది రావాలి డినామినేటర్, అలాగే సైన్ కూడా ఈ పవర్ ఎక్స్ కూడా. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఇక్కడ లిమిట్లో ఏముంది, ఈ పవర్ ఎక్స్ ఓకే, ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ ఉండాలి, పవర్ 4 ఉంది కాబట్టి ఎక్స్తో డివైడ్ చేశానంటే ఎక్స్ పవర్ 4తో డివైడ్ చేశాను కాబట్టి మల్టిప్లై చేయాలి. అలాగే డినామినేటర్లో లిమిట్ తీసుకుపోయినా పర్లేదు, ఆబ్జెక్టివ్ కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై కే స్క్వేర్ ఉంటే బై ఎక్స్ స్క్వేర్ బై కే స్క్వేర్ ఉండాలి, అప్పుడే 1 అవుతుంది. ఎక్స్ స్క్వేర్ బై కే స్క్వేర్, అందుకని ఒక ఎక్స్ స్క్వేర్ బై కే స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేసి ఇంటూ చేస్తున్నాను, అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై కే స్క్వేర్ ఫర్ ద సైన్కి. ఇంకా లాగర్థం ఉంది, లాగ్ ఆఫ్ ఏముంది, లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఉంది. లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బదులు ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2తో డివైడ్ చేయాలి, మల్టిప్లై చేయాలి. ఇవన్నీ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. టు యూజ్ దిస్
standard results. From this you can find out directly k value easily. If f of 0 అంటే 8 కదా, 8కి ఈక్వల్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు k వాల్యూ కనుక్కోవడానికి ఏం చేయాలో చూద్దాం, రైట్? Yes, what is the numerator here? Limit e power x minus 1 by x అంటే 1. అంటే limit 1 into limit of x tends to 0. న్యూమరేటర్లో 1 into x power 4 x power 4 అవుతుంది. డినామినేటర్లో అవుతుంది sin x square by k square by x square by k square అన్న x square by k square ఉంటుంది. x square by k square న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో. ఇంకా ఏముంది డినామినేటర్లో log 1 plus x square by 2 by x square by 2 1 అవుతుంది. పక్కన x square by 2 ఉంది. సో దీని సింప్లిఫికేషనే మనం చేయవలసింది. ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 we have. సో వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? x power 4 cancel. 1 by k square by k square into 2 అంటే 1 by 2 k square అంటే దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 2 k square is equals to రాయొచ్చు కదా, is equals to what is there? 8 is there. 2 k square is equal to 8 అంటే k square is equals to 4, k is equals to ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 వస్తుంది యాక్చువల్గా, కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ పాజిటివ్ అన్నాడు కాబట్టి మనము ప్లస్ 2 తీసుకుంటే సరిపోతుంది. x is equals to k is equals to ఎనఫ్. ఎందుకంటే వాడు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు k వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0 అని, అంటే k వాల్యూ 2 వచ్చింది. దట్ ఈస్ గివెన్ క్లియర్లీ యాజ్ ఎ థర్డ్ ఆప్షన్, రైట్? ఇది చాలా ఈజీగా ఇక్కడ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ని గుర్తు చేసుకోవాలి. ఇవి ఎక్కడ యూజ్ చేసినా ఎలా యూజ్ చేయాలని తెలియాలి అవి. ఓకేనా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నౌ యూ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్, లిమిట్స్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయి ఇది డెరివేటివ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. డెరివేటివ్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇవి డిస్కస్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ అదర్ పేపర్, రైట్? నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద 20th August షిఫ్ట్ 1లో క్వశ్చన్స్ లిమిట్స్లో ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. ఓకేనా? ప్లీజ్ వెయిట్, ఐ విల్ స్క్రోల్ డౌన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. What is this question? Limit n tends to infinity n of 2n plus 1 whole square by n plus 2 of n square plus 3n minus 1 is asking. To find out this limit within fraction of seconds, you have to know the super duper tip. What is that I'm giving here? Yes, this is one of the super tip. When the x is tends to infinity, maybe x n whatever may be, at infinity case, if the limit is in the form of a1 x power m plus a2 x power n minus 1 plus and so on plus am by b1 x power n plus b2 x power n minus 1 and so on plus bn, then the resultant is a1 by b1 when m is equals to m is equals to n, not equals to కాదు, m is equals to n అయినప్పుడు కంపల్సరీ a1 by b1 అవుతుంది. What is meaning of m and n? m and are degrees of the numerator and denominator functions. m అనేది డిగ్రీ ఆఫ్ న్యూమరేటర్, n అనేది డిగ్రీ ఆఫ్ డినామినేటర్. 2 degrees సేమ్ ఉన్నప్పుడు a1 b1 మీన్స్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ m అంటే డిగ్రీ టర్మ్ కోఎఫిషియంట్, b1 అనేది డిగ్రీ టర్మ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డినామినేటర్. ఇది మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. దీనికి ఈ ఫార్ములాలో ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే సరిపోదు. ఓకేనా? అవి ఇట్ ఈస్ విల్ సీ నౌ. ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన లిమిట్ n టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఫంక్షన్ x బదులు n ఉంది. సో n ఇంటూ 2x ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ వీ కెన్ రైట్ 4n స్క్వేర్ ప్లస్ 4n ప్లస్ 1 a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ రాసేస్తున్నాను బై expansion of this is n into n square n cube plus 3n square minus n plus 2n square plus 6n minus 2. మొత్తం ఎక్స్పాండ్ చేయనవసరం లేదు యాక్చువల్గా. సో నెక్స్ట్ వన్ మోర్ స్టెప్ ఐమ్ రైటింగ్ n tends to infinity. సో 4n square into n అంటే 4n cube plus 4n square plus 4n by n cube రిమైనింగ్ సంథింగ్ అది మనకి రాయనవసరం లేదు, ఎందుకంటే డిగ్రీ టర్మ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెడితే చాలు. 3 plus 2 5x n స్క్వేర్ ప్లస్ 5n మైనస్ 2. ఓకే రాసిన ఓకే, రాయకపోయినా మనకి టైం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, డిగ్రీ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ 3 వచ్చింది, డిగ్రీ ఆఫ్ డినామినేటర్ కూడా 3 వచ్చింది. రెండు డిగ్రీస్ సేమ్ ఉన్నాయి కదా. అప్పుడు మనం ఏమి చేస్తాము? a1 by b1. a1 ఈజ్ n క్యూబ్ కోఎఫిషియంట్ అంతా 4, b1 ఈజ్ n క్యూబ్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ 1. అంతే, అదే మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్, రైట్? So same we can use a1 by b1, a1 by b1. So what is the n here? n అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ 3 ఉంది. yes, this is same as this one. ఇప్పుడు a1 ప్లేస్లో 4 ఉంది, b1 ప్లేస్లో 1 ఉంది. సో a1 by b1 అంటే 4 by 1 is 4. That's it. If we know this super tip, direct fraction of seconds. ఇక మనకి అందరికి అర్థం కావాలని ఇంత క్లియర్గా డీటెయిల్గా చెప్పాను. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మనం దీని రిజల్ట్ కనుక్కోవచ్చు. So if you know this super tip, is it clear? Now look forward the next question. 4 is there in the second option, right? So what is the next question? We'll see now.
Let's look at this question. If the function f of x defined below is continuous on the interval 0 to 8, then is asking the AB values. Okay, na AB values in options unnayi. Ippudu function ela define chesadu? Function defined as x square plus ax plus b when x is lies between 0 to 2. అంటే ఇక్కడ 2 అనేది మెయిన్ పాయింట్ కింద ఉంటుంది. 3x plus 2 when x is 2 to 4. అంటే x less than 2, x greater than 2 దగ్గర ఈ 2 functions choose చేసుకోవాలి. And one more point is there. 3x plus 2 as well as 2 to 4 అంటే less than 4 అది తీసుకోవచ్చు. 4 to 8 అంటే greater than 4. అంటే మనకి ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. x is equals to 2 మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. అట్ x is equals to 4 దగ్గర కూడా మనం కంటిన్యూస్ అన్నాడు. అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి? ఫస్ట్ అట్ x is equals to 2ని యూజ్ చేస్తున్నాను. అంటే అట్ x is equals to 2 అంటే x tends to 2 minus less than 2, x tends to 2 plus greater than 2 దగ్గర ఫంక్షన్ని ఈక్వల్ చేసుకోవడం, లిమిట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. అది ఎలాగో చూద్దాం, రైట్? కంటిన్యూస్ ఇన్ ద ఇంటర్వెల్ 0 to 8. ఈ 0 to 8 మధ్యలో 2 ఉంది, 4 ఉంది. ఫస్ట్ 2 దగ్గర చూద్దాము. ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ రిపిటేషన్ ఉంటే 4 కూడా తీసుకోవాలి. ఎలా అంటే లిమిట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్? కంటిన్యూస్ అంటే లిమిట్ x tends to 2 minus fx must be equals to లిమిట్ x tends to 2 plus fx. ఓకేనా? గ్రేటర్ దెన్ 2 దగ్గర లెస్ దెన్ 2 దగ్గర లిమిట్స్ ఈక్వల్ తీసుకున్న దాన్ని కంటిన్యూటీ అట్ x is equals to అంటాం. ఫస్ట్ x tends to 2 minus అంటే x less than 2. ఇక్కడ 2ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాస్తాం. x less than 2 దగ్గర ఫంక్షన్ ఎలా డిఫైన్ అయింది? x square plus ax plus b. x less than 2 దగ్గర x square plus ax plus bగా ఫంక్షన్ డిఫైన్ అయింది. అది చూస్ చేసుకోవాలి. ax plus b లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ x tends to 2 plus అంటే గ్రేటర్ దెన్ 2. కానీ మనం చూస్ చేసుకున్న తర్వాత 2నే రాయాలి. గ్రేటర్ దెన్ 2 అంటే వీ హ్యావ్ టు చూస్ ద 3x plus 2. ఓకేనా? నౌ వీ కెన్ అప్లై ద లిమిట్. లెఫ్ట్ సైడ్ x ప్లేస్లో 2 పెడితే 2 square 4 ప్లస్ a into 2 means 2a plus b. Right side 3 into 2 6 plus 2. Therefore this is 2a plus b is equals to 6 plus 2 8. 8 minus 4 అంటే 4. 2a plus b is equal 4 వచ్చింది. ఇప్పుడు by options we can verify it. Which option is satisfied on this one? 2a plus b is equal 4. ఏ ఆప్షన్స్లోంచి సాటిస్ఫై అయిందో చూద్దాం. ఆప్షన్ రిపిటేషన్ వస్తే మనకి 4 కూడా తీసుకోవాలి. అట్ x is equals to 4. Now we'll check it. So repetition is there or not. So after that we can consider on x is equal 4 కూడా. x is equal 4 కూడా అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ పెడదాం, రైట్? ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏముంది? a3 b2 ఉంది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ a3 అంటే 2 into 3, b 2 minus 2. 2 into 3 6 minus 2 is 4. ఎస్ మేబీ ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ రిలీవ్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకి తెలుస్తుంది, కానీ ఆ ఎగ్జామినేషన్లో తెలియదు కదా, అందుకని ఎలా వెరిఫై చేయాలో కూడా చూపిస్తున్నాను. మేబీ ఫస్ట్ ఆప్షన్. రిపిటేషన్ ఉంటే మళ్ళీ ఇంకొక పాయింట్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ ఆప్షన్ ఏముంది? a minus 3 b minus 2. 2a అంటే 2 into minus 3 minus 6 plus 2. Is it 4? No, it's not equals to 4. కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్టే కాదు. నో థర్డ్ ఆప్షన్. థర్డ్ ఆప్షన్లో ఏ ప్లేస్లో -3 ఉంది. 2 into minus 3 minus 6 minus some minus plus 2. అంతేనా? మనకు కావాల్సిన 2a plus b. b అంటే ఇక్కడ -2. -6 -2 అంటే -8 is not equals to 4. కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఇంకా ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా చెక్ చేద్దాం. రిపిటేషన్ ఉంటే x is equals to 4 దగ్గర తీసుకోమన్నాను కదా, రిపిటేషన్ ఉందా లేదో కూడా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ 3 ఆప్షన్స్లో అయితే రిపిటేషన్ లేదు, ఫస్ట్ ఆప్షనే ఉంది. ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా చెక్ చేద్దాం. 2a plus b is equal 4. ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా అయింది అనుకోండి, అప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా 4 కూడా చూడాలి, రైట్? నౌ విల్ చెక్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్. a is equal 3, b is equals 2 ఇచ్చాడు. 2 into 3 plus 2. 2 into 3 6 plus 2 8 అయింది. ఇట్స్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 4. కాబట్టి ఆప్షన్ ఏమీ రిపిటేషన్ లేదు. దట్స్ వై 100% ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకేనా? సో డూ ద ప్రాక్టీస్ కేర్ఫుల్లీ, దెన్ యూ కెన్ గెట్ ద సొల్యూషన్స్ ఈజీలీ. ఆప్షన్స్ అబ్జర్వేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, మనకు టైం సేవ్ కావాలంటే, రైట్? ఇలా మనము ఆన్సర్స్ చాలా ఈజీగా చేయడానికి స్కోప్ ఉంది, రైట్? ఎస్, వాట్ ఇస్ దిస్ క్వశ్చన్? If f of x defined below is continuous at x is equals to 4, then ఇక్కడ కూడా ఏబీలు అడిగాడు. 2 ఫంక్షన్స్, ఆ ఫంక్షన్ని 3 పార్ట్స్గా డిఫైన్ చేశాడు. x less than 4, x is equals to 4, x greater than 4. అంటే కంటిన్యూస్ అంటే at x is equals 4 దగ్గర చూడాలి. ఇప్పుడు మనం at x is equals 4 అంటే కంటిన్యూటీ at x is equals 4 అంటే at x is equals to a ఉందనుకోండి. అంటే ఏంటి? లిమిట్ x tends to a minus fx is equals to లిమిట్ x tends to a plus fx is equals to f of aకి ఈక్వల్ కావాలి కంటిన్యూస్ అయినప్పుడు.
ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఉంటుంది మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో 4 ఉంది. ఏ మైనస్ అంటే లెస్ దాన్ ఏ ప్లస్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఇక్కడ ఏ బదులు 4 ఉంది. అట్ x = 4 అంటే వీ కెన్ ఈక్వేట్ ఫస్ట్ 2 ఈక్వల్ చేసుకొని చూద్దాం. ఫస్ట్ 2 అంటే ఏంటి, లిమిట్ fx extends to 4 minus is equals to f of 4 ఈక్వల్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్. అది నుంచి ఆప్షన్ రిపిటేషన్ వస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ది యూజ్ చేసుకోవాలి f of 4. అంటే ఇక్కడ ఏ బదులే ఉంది, in place of a there is a 4. First I am using these two. fx as extends to a minus is equals to f of a అనేది యూజ్ చేసుకుంటున్నాను, రైట్. ఇప్పుడు extends to 4 minus అంటే less than 4 ఏమి ఇచ్చాడు, x minus 4 by mod x minus 4 plus a. దాన్ని రీప్లేస్ చేయాలి. లిమిట్ extends to 4 minus x minus 4 by mod x minus 4 mod x minus 4 mod x minus 4 plus a is a left side. రైట్ సైడ్ ఏముంది, at x is equal to 4 దగ్గర a plus b కింద డిఫైన్ చేస్తాం. f of 4 అంటే a plus b. ఓకే, ఇంకా 2 సైడ్స్ మనం ఏ క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. సో లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 4 మైనస్ అన్నప్పుడు mod x minus 4 మైనస్ అవుతుంది. డూ యూ నో దట్ పాయింట్, as extends to a minus mod of x minus a is equals to మైనస్ అవుతుంది. extends to a minus mod of x minus a is equals to మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ అవుతుంది. మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ అది యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ, రైట్. ఇప్పుడు ఎక్స్టెండ్స్ టు ఎక్స్ మైనస్ 4 బై ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 4 అవుద్ది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి. ఓకేనా, ఎక్స్ మైనస్ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతే -1, బి వాల్యూ -1 వచ్చింది. బి వాల్యూ -1 ఏ ఆప్షన్స్లో ఉందో చూద్దాం. ఒకవేళ ఆప్షన్ రిపిటేషన్ వస్తే కనుక నెక్స్ట్ పాయింట్ని యూజ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్స్లో బి -1 అయితే లేదు, నెక్స్ట్ 2 ఆప్షన్స్ చూద్దాం, రైట్. ఎస్ -1 అనేది బి -1 ఓన్లీ 4th ఆప్షన్లోనే ఉంది కాబట్టి నో నీడ్ టు వరీ రెస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్. ఓకే, ఇలా మన ఆప్షన్ అబ్జర్వేషన్ చేసి కూడా చాలా ఈజీగా క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చు గైస్. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ మనకి ఈ ఎంసెట్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఈ పేపర్లో. నౌ విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ 2 క్వశ్చన్స్.